Gravando já? Uhum. Thank you. No problem. No? Fine then. Just here. No problem. Vamos ver lá na entrevista. Fez moral de botar muito nele? Vou deixar um papelzinho para você. Ah, tá bom. A gente pode colocar o microfone? Tem equipamento do carro, tanto para nossa TV quanto para São Paulo. Eu deve ter um aparelho que. Ah, para fazer ao vivo? Não, a nossa é gravada. Não, eu sei, já tem o equipamento pronto, sim. Porque às vezes aparece alguma coisa que precisa entrar, já tem. Eu posso tanto fazer vídeo com esse aparelho como enviar imagens. Eu acho que é aqui. Pode. Pode passar. Esse é o nosso videomaker, nosso filmmaker. Aqui, ok, né? Mas deixa eu só pensar, deixa eu... Porque às vezes o pessoal vem na hora e... Deixa eu pedir para a Paloma... Você consegue colocar o pessoal para entrar pela outra porta? Só para... Enquanto a gente grava. Não, mas é que tinha alguém batendo ali. Sim, eu vou... Ah, você vai por lá? Tá. Ah, tá indo. Jean, conta um pouco desse evento. Quantas pessoas participam e como elas estão ocupando os espaços aqui no Jurerê Internacional. Legal, a gente está organizando a IP Village, né? Um conceito que a gente chama de pop-up city, né? É uma forma de prototipar uma nova cidade, onde a gente tem uma comunidade online, entusiasta de tecnologia, de inteligência artificial, de blockchain, que se move para uma região, no caso aqui Florianópolis, por um mês, para a gente colocar a mão na massa, para a gente prototipar novos sistemas de governança, novas formas de criar serviços públicos, de resolver problemas da cidade. E então, nessa edição, que é a segunda edição, a gente está trazendo cerca de 40, 50 pessoas que vão ficar o mês inteiro aqui propondo ideias, lançando e implementando ideias aqui na cidade, e mais cerca de 200 pessoas que vêm visitar, que vêm frequentar os workshops, que a gente tem workshops diários de tecnologia, vem na conferência. Esse final de semana a gente teve a Startup Society Conference, a gente trouxe 150 pessoas, então é mais ou menos umas 200, 250 pessoas que interagem com o movimento aqui. Que tipos de soluções estão sendo testadas aqui? A gente tem esse movimento chamado Smart Cities, né, que tenta melhorar a parte de conectividade das cidades, né, de sensores. O nosso movimento, a gente tenta olhar mais para a parte estrutural da governança, né? Então, como que a gente entra em consenso, né? Como que a gente usa tecnologias digitais para entrar em consenso sobre decisões? Ou como que a gente consegue, de uma forma mais ágil e mais transparente, mais inclusiva, alocar os recursos, né? Então, hoje a gente basicamente vota em alguém, que é um representante, que tem todo um processo para decidir para onde vai ser alocado o dinheiro público, mas a gente tem tecnologias muito mais poderosas hoje, que a gente poderia fazer muito mais rápido, em tempo real, de uma forma muito mais transparente, automática, muitas vezes, para alocar esses recursos e a gente conseguir saber exatamente onde está sendo gasto, se está sendo bem utilizado. Então, é nessa parte de governança que a gente atua.
Obviamente, a gente também tem muitas soluções para tentar melhorar o sistema de saúde, sistema de segurança, sistema de educação, né? E sempre muito com a mentalidade de como que a gente usa as tecnologias emergentes, né? As tecnologias digitais, blockchain, AI, e criptografia e outras, para melhorar e criar alternativas ao sistema atual. O que diferencia IP Village de outros eventos de tecnologia? Eu acho que é muito essa parte, assim, a gente está bem na interseção de blockchains, de sistemas descentralizados, de inteligência artificial e de governança, né? Então, eu acho que, pelo menos no Brasil, a gente é a única organização tentando focar nisso, né? Tentando como que a gente traz essas tecnologias, né, que são transparentes, que já, por exemplo, no mundo das criptomoedas, já movimentam bilhões nas infraestruturas atuais, né, já são bem consolidadas, bem maduras, utilizadas por instituições, por governos, inclusive. Como que a gente usa para questões mais do dia a dia, né? Como que a gente usa para votação, para decidir, né, vamos fazer uma praça, não vamos fazer uma praça, ou para automatizar alguma coisa, automatizar leis, regras. Então, eu acho que a gente atua exatamente nessa interseção, assim. Em vez de tentar melhorar a superfície, né, do sistema, a gente olha a estrutura, né, os sistemas regulatórios, os sistemas legais, e tenta adotar tecnologias nesses ambientes. Que legado esse evento deixa para Florianópolis na prática? Uhum. A gente a gente optou por escolher Florianópolis por já ser um dos principais polos brasileiros de tecnologias e do mundo. Então, é um dos principais destinos para nômades digitais também. Então, tem muita gente, tecnólogo, creator, influencers, que escolhem Floripa para vir para cá, ou para passar um tempo, ou para, às vezes, até morar. E então esse hub, né, de tecnologia foi o que atraiu a gente. Então, a gente já tem tanto tecnologias convencionais como blockchains, Web3, que a gente chama. Tem bastante gente aqui, tem uma universidade muito forte também. E então a gente optou em fazer todos os anos aqui, desenvolver hubs permanentes aqui para realmente movimentar atualizar essa plataforma de governança local. E, em vez de a gente exportar talento, exportar capital para fora, né, que acontece geralmente, a gente atrair de volta para o Brasil e para Florianópolis. Então, como que a gente, né, essa juventude que está nas universidades, está começando a buscar emprego fora, né, para ganhar em dólar ou buscar uma bolsa científica, por que a gente não tenta manter eles aqui, oferecendo esse ambiente de inovação aqui mesmo? Então, eu acho que no médio e longo prazo é isso, né? A gente realmente estabelecer Floripa como um hub internacional protagonista em criação de tecnologia, em exportação de talento. Perfeito, obrigada. Obrigado. Porra. Fica legal também para a gente fazer uma Só um segundinho, tá? Bom dia. Bom? Você vai mostrar a tela do projeto? Vamos chamar o Seba? Então, eu acho que sim, é o que eu estava pensando. Acho que tá bom. Não precisa agora, só pra gente estar alinhado. Beleza. Já estamos fazendo umas entrevistas. Deixa eu falar com ela aqui que a gente já tem as pessoas. Então a gente pegou um brasileiro e um suíço. Da Paloma. Uhum. Tá. E daí já vou fazer os cases. Tá bom. Uhum.
Buena. Sim, claro, comigo. Vou gravar Oh. com I think she just does it very organically, but yeah, alignment Is only. agora aqui vai agora começou a encher. Guys, you gotta move faster in the line so more people can eat. Fiquei nervoso. Microfone. Acontece com isso aí, acontece de vez em quando. Vou chamar a moça da limpeza, peraí. Só dá uma. Vou chamar aqui, espalha pra ele. Eu sou de Curitiba, então talvez tenha uns parentes lá. Ah, é? Ai, que legal. Mas você mora aqui em Floripa? Ai, bem-vinda! Sim, que legal. Aí eu vou apresentar você em relação ao evento. Fundadora da Founder House. O jeito que escreve que nem tá na parede ali. Founder House. H-A-U-S. A gente é quem tá sediando o evento. Acabou o evento. Montar soluções para elas serem aplicadas na prática, né? Nesse sentido. Mas é que você tem que falar. Eu tenho que falar mais para ele pegar, entendi. Não faz mal. Sim. Mas me conte mais então. Você veio faz 3 meses e você mora em que região? Tá. Eu moro no Campeche. Campeche, uma delícia lá, né? Não, Campeche é maravilhoso. Daí vim na primeira semana que eu estava no Band, lá trabalhando na emissora também. Sim. Teve muitos anos. Show. E tá gostando do Campeche? É meio paradão pra gente que é mais acostumado com cidade, assim, né? Chega 10 horas da noite, não tem uma pessoa na rua, assim. Mas aqui em Floripa o pessoal gosta muito de curtir o dia. Então, né, você acorda cedo. 3 anos e meio, né? É, porque é pertinho pra gente. É pertinho do Paraná, né? Nem tanto, né? Cascavel é mais longe, 800 quilômetros. Aí ficava sempre nessas idas e Sim. mesmo ficar por aqui. Agora deu. Tá bom. Show. Então, seja bem-vindo. A gente tem bastante pauta aqui, aí quando a gente pode até trocar contato, porque a gente faz muito evento com o internacional e daí sempre eu tenho parceria com, né, vários jornalistas e daí quando vem o pessoal eu passo a lista de quem tá vindo. Aí, se vocês gostam, vocês vêm e entrevistam eles. Sim. O som, claro, dá até para parar o som, se preferir. Vamos ver. Aí. Sim? Paloma, fala da importância de Florianópolis sediar esse evento. Florianópolis já é a capital nacional das startups, então a gente tem um ecossistema muito forte aqui de tecnologia, mas a nível global, muita gente nem sabe o que é Florianópolis, né? Então, a gente vem nos últimos anos trabalhando em atrair eventos como a IP City, né, o IP Village, em parcerias para repensar mesmo como transformar Florianópolis nesse polo de tecnologia
a nível global. Então, né, a gente tem Dubai, tem centros como Shenzhen, na China, que trazem muita tecnologia, São Francisco, nos Estados Unidos, e Florianópolis agora, com a ajuda de parceiros como a IP, está entrando nessa rota global de inovação e transformando Florianópolis na América Latina como talvez o principal ponto de desenvolvimento de inteligência artificial e tecnologias de blockchain, atraindo talento do mundo todo. E esse evento vai deixar de legado para Florianópolis? Bom, esse evento já deixa legado, porque hoje a gente está na segunda edição, então o ano passado a gente lançou durante o evento Floripa 10, que é essa iniciativa para transformar a Floripa numa zona econômica digital. Várias soluções já foram desenvolvidas no ano passado e até hoje, né, continuam disponíveis para o cidadão, mas hoje todos esses, né, internacionais e ecossistema local de tecnologia vai passar um mês construindo soluções para uma cidade do futuro que já nasceu em inteligência artificial, que já nasceu tecno-otimista, e essas soluções ficam à disposição. Então, um exemplo é o ano passado a gente construiu um aplicativo para o cidadão poder dar sugestões ou até reclamações para a prefeitura. Isso tem um custo muito alto para a prefeitura de receber essas, né, ligações, ter que atender, ter que responder o cidadão. E o ano passado a gente teve um projeto chamado Tiny AI, que criou com inteligência artificial meio que esse chat no WhatsApp, esse call center, onde o cidadão podia mandar as suas soluções, as suas, tem um buraco na minha rua, eu preciso que algo seja arrumado. E com inteligência artificial a gente entregar isso para a cidade. Claro que a gente fez uma escala menor, que foi aqui no bairro de Jurerê, internacional, mas isso pode agora ser replicado em outros bairros da cidade. Então, da mesma forma, esse ano a gente espera que várias soluções que sejam criadas para essa cidade IP-City também sirvam para a nossa cidade, também sirvam para outras cidades do estado de Santa Catarina e do Brasil. E com isso a gente consiga prototipar o que é essa cidade do futuro, em segurança. Então, uma das principais preocupações aqui da IP-City, a gente tem a casa que é a Privacy House e a AR House. Então, essas casas estão focando muito em pensar a segurança do dado do cidadão, como que a gente vai trabalhar com inteligência artificial, mas garantindo que, né, a gente construa soluções que sejam positivas para a humanidade e que não também a gente, né, acaba, às vezes, trazendo fragilidade para a cidade. Então, pessoas do mundo inteiro, os experts de segurança, cibersegurança e vários, né, pessoas, os melhores do mundo estão vindo aqui ajudar a gente a resolver os problemas da nossa cidade. Que é uma cidade do futuro? As cidades surgiram muito, né, baseado na evolução da humanidade. Então, né, quando a gente teve as fábricas, as cidades mudaram. Quando a internet surgiu, a gente vê muito pouca inovação nas cidades nesses últimos, né, 10, 20 anos, onde a gente acabou tendo acesso a outro tipo de tecnologia. Então, o que a IP-City está pensando muito, e que a gente aqui dentro da Founder House, dentro de Florianópolis como um todo está pensando muito, é como construir a cidade para a era da internet. Então, se a gente não vai ter grandes fábricas agora, mas a gente tem empresas de tecnologia, como que a gente se organiza, como que a gente realmente tem a tecnologia, fazendo com que a gente tenha maior qualidade de vida e um futuro melhor, do que acabar, né, pensando que a tecnologia vai criar um mundo onde tem desemprego. Então, o mundo está passando por essa mudança do que a gente fazia, né? E isso, historicamente, a humanidade vem passando por essas mudanças por, né, centenas de anos, e a gente está nessa nova fase, que é a era né, do mundo digital. Então, como que a gente repensa a cidade que já nasce na era da internet? Como que ela seria? Como que o cidadão se comunicaria? Que tipos de serviço o governo ou até a gente como cidadão precisa nessa era da internet? E como as empresas vão ser, como que a gente vai trocar como ser humano um com o outro. Isso tudo está mudando muito rápido. E a gente ter pessoas no mundo todo pensando, e se a gente fosse criar uma nova cidade que já nascesse com todas essas ferramentas, como que a gente faria isso de uma forma que protegesse o dado do cidadão, que protegesse o nosso estilo de vida e que não a gente agora fique o dia inteiro grudado no celular, mas, né, essa vocação de Florianópolis de ser, né, um lugar onde tem muita qualidade de vida é o que está atraindo muito pessoas do mundo inteiro para vir para cá. E eu acho que tem uma oportunidade de a gente pensar como que a tecnologia vai melhorar a vida do ser humano
e a gente vai ter um futuro ainda mais positivo usando ela, e não como que a gente vira refém disso tudo. Obrigada. Tá, os cases que você conseguiu. Isso. A gente vai fazer 2 cases, um em português e um em inglês. Aí eu não sei como que é teu inglês. Sim? Isso. E daí depois põe uma legendinha. Isso. Esse vai dar tempo, eu vou ter que gerar Tá. esse material. Você prefere fazer 2 português? Não sei, acho que seria. Ou você quer que eu traduza junto? Ou se for traduzir conforme ele está falando. Ai, meu Deus, pode ser, pode ser. Pode ser, o que você acha melhor? Né? É melhor Traduzir na junto, hora? Porque lá, dependendo do horário que o material chegar lá, não vai dar tempo. A gente consegue pôr legenda para você em 2 segundos. Inteligência artificial é isso. Se vocês deixarem, a gente faz a pergunta para ele em inglês e daí eu ponho legenda para vocês. Até você tem que baixar no card. Uhum. Como é que faz isso? A gente consegue com áudio mesmo, só gerar a legenda e daí colocar em cima da imagem para você. Ou até colocar o áudio em português. 2 em português. Tá. Jean. Então vamos 2 em português. Iggy. Como não vai dar tempo de legendar, ela quer só português. Tá? Aí vamos fazer o Iggy. Se livrou, Se livrou, tava nervoso? Então, vamos fazer o Iggy, e daí podia fazer, talvez, um projeto ano passado, tipo a Júlia, para ser uma menina. Então, eu vou trazer o primeiro, e daí pode ser do ano passado, não precisa ser desse ano, eu acho. Vem? O povo da TV vai achar que a gente só vem aqui para comer. Né? Vocês estão tudo só comendo e não trabalhando aí atrás. Esse é o Iggy. Então, ó, brasileiro. Será que a gente não consegue fazer o projeto dele? É bem integrado, ele é de fora e ele fez um app que usa cripto para pagar em Pix. O que é muito legal. E todo mundo aqui vai comprar, vai no restaurante. O que ela sugeriu é que a gente traduza. Mas será que a gente tem alguém que é bom de traduzir? Pegar um trecho mais Bem curtinho. dele e vocês me explicam o projeto dele e eu coloco em texto. Pode ser também. Eu acho que vale a pena. Vamos no Iggy. Enquanto isso, IG. I-G-O-R. Igor. Ou Ig. É I-G-G-I. Você prefere teu nome normal ou teu pseudônimo? É que esse povo é tudo com os apelidos. Pseudônimo. Vem aqui que a gente já resolve. Tá, vamos tentar o Sebastião então. Precisava de alguém que traduzisse ali na hora. Eu não consigo fazer essas coisas, é muita informação. Eu acho que pelo que eu falo, vai ser tipo colocar uma frase, decalque inteiro. Eu posso fazer. Então, você e o Sebastião. É só porque na hora ali, eu não consigo. Você viu já eu tentando traduzir as coisas, eu esqueço metade das palavras que a pessoa falou. Eu acho que a gente precisa de... A gente precisa de mais cadeira, eu acho, né? Quantas pessoas tem aqui dentro? Pra mesa, não tem mais. É o mesa, não, mas cadeira. Foi um monte de cadeira. Vamos subir umas cadeiras, eu vou pegar as meninas lá. Cadê o Daniel? Daniel, você me ajuda a subir umas cadeiras? Porque eu acho que vai precisar de mais cadeira hoje. Tá bastante gente. Vamos subir umas cadeiras. Aí pegar a ajuda da galera ali para subir mais umas cadeiras. Eu acho que vamos pôr... Talvez só esperar ela gravar ali antes da gente pôr. Vamos pegar umas cadeiras extras e daí talvez fazer tipo, um auditóriozinho. Só talvez não pôr agora que ela tá gravando. Não começou a gravar ainda. If I have my routine, I usually
Vamos montar um auditóriozinho. A gente tem bastante cadeira. Vamos subir uma. Ah, então, por isso que a gente tá subindo. Vamos colocar mais umas cadeiras aqui. Vamos fazer aqui, ó. Tudo lá naquele lá. Guys, we're gonna cool this table a little bit more there. So maybe just, yeah, let's just push this table a little bit more there. There we go. We can even maybe do it this, yeah? Isso. Daí vamos montar um auditóriozinho aqui. Isso. Eu acho que essa também vamos empurrar um pouco. We're gonna just push a little bit, so we open up here. There we go. Que hoje encheu. Aí tá bom, eu acho. Aqui. Dá pra pôr umas cadeiras pra cá? Isso. Essa pessoa senta aqui. Boa. Que faz umas pessoas sentadas aqui, ó. Ótimo. Boa. Você quer que eu desligue essa luz? Talvez fique melhor, sem o reflexo? Melhor com luz ou sem luz? Boa. Tu vai precisar do computador da... Fica só no fundo. Boa. Pode deixar aí. E daí fica aqui, ó. Boa. Isso. Nice, guys. Everybody came today. Looking good. Não falou nada. Não. Big boy? Vamos ver. Liga para nós olhar. Liga? Que diferença nenhuma. Como é que ele vai falar olhando para a tela? Você vai virar lá para contar alguma coisa? Assim, eu acho. Tá bom? Pode ser muito elemento. Querem ir mais para trás um pouquinho também? Chegar mais pra frente? Sem óculos para dar um ar menos professoral, mais amigável. Ah, é? Tem que ser nerd. Certo? A menos que a tua mente seja reflexo. Tem que ser nerd oficial. Então, você fica no calção aqui. Então, um dos meus projetos aqui na IPCity é uma cidade agêntica. Um dia, todo mundo vai ter um agente de IA pessoal. Então, você não precisa fazer as coisas você mesmo, você só delega para o seu... Não precisa olhar para a câmera, olha para ela. Deixa eu começar a fazer pergunta. Conta do teu projeto que você desenvolveu. Tá, um dos meus projetos aqui na IPCity é uma cidade agêntica. Um dia, talvez no futuro próximo, todo mundo vai ter um agente de IA pessoal. Então, você não vai precisar fazer as coisas você mesmo, você só delega as ações para o seu agente.
E se a gente conseguir colocar toda a plataforma de governança da cidade na blockchain, então vai ficar tudo transparente e os agentes conseguem conectar uns aos outros. Explica na prática como funciona. Dá exemplo daquela das compras. Na prática, você vai poder fazer uma transação monetária para alguém ou seu agente e você vai poder ver no mapa onde essa transação está indo. E você pode ver também o histórico de todas as transações e das votações. Se tiverem propostas de governança, você vai poder ver e participar e o seu agente vai resumir tudo isso para você também. Eu queria que a gente comprasse o mercado recorrente, que eu acho. Isso ia impactar mais. Tem que ter uma linha assim de... É 1 minuto e meio, né? Vamos tentar colocar o aqui. Vai chamar. A ideia foi minha. I'm going to... Are you going to be the girl in the booth? You want me to put the Yodel website maybe on the TV? Yeah. Licença. Fazer propaganda da Yodel. Olha lá, fazer propaganda da Yodel. Ah, não, eles vão mudar. They're probably not going to use it. Just give me, I'll get Victoria's computer. Okay. Thank you. And so I'll just tap into the void. Você sentar lá embaixo dele aqui. Do you know our password? Como que coloca? Ah, é o imã. Eu vou tirar. Você vai ficar junto? Você parece? Só ele Eu vou fazer a pergunta, aí ele responde. Tá? Essa é exercício 5, bem básica, né? Quem desenvolveu é possível aplicar na prática, tá? So the question is going to be what you built, and how it impacts in practice. So topics. Yep. Okay. And do I look in the camera or do I look at you? Here, yeah. Is it on? Ele precisa do... Não, vai pegar pelo seu e daí eu vou usar mais a tradução, né? Mais pra cá. Daí pega melhor ele falando também. O trabalho da gente. Já estamos aqui para isso. Vou botar mais nisso. Conta do projeto que você desenvolveu e como ele pode ser aplicado na prática. Tell us about the project that you're building and how it impacts in the real world. Yeah, so we're building a payment app. It's called Yodel, like yodeling. And what?
Só olhar para a câmera. Não, Ah, olha para a câmera ou para ela? para ela. Olha para ela. Look at you, then look at you. Yeah. Quanto do projeto que você desenvolveu e como ele pode ser aplicado na prática? Tell us about the project that you're building here in IP and how it impacts in the real world. The project is called Yodel, like yodeling, and it's a payment app that is based on blockchain and stablecoins, and it is particularly for foreigners, the travelers, the nomads, the expats who come to Brazil and want to pay with Pix. Right now, it's very hard for them to get the local banking apps to pay with Pix, so it's impossible, and they go back to American credit cards as the only way for them to pay or cash. And so we make it easy for them to pay with Pix using the stable coins they hold in their wallet. Então ele está com Eu posso pegar aquela foto? Pode o quê? Pode, aham. Uhum. Ser só assim. Tá. Então ele está construindo um aplicativo chamado Yodel, que é um aplicativo de pagamento onde você tem e é destinado para nômades digitais que vêm para o Brasil e eles conseguem pagar usando Pix, usando a carteira cripto deles. Então eles têm, né, a carteira cripto, você vai em qualquer estabelecimento e paga com Pix. Então é uma forma de integrar esse mundo internacional, global de inovação com a comunidade local, com a cidade local, sem precisar nenhum tipo de alteração no sistema atual. Easy and painless. Yeah, amazing. Oh. Thank you. Thanks, man. Good translation. You want that? Thanks, man. Cool. Thanks. Back to work. back to building. So we do start a book. Yeah. You do it, and you do some other exercise for 8 minutes. What can you do? I can do everything.
Só deixa aqui, ó. Guys, let's get started. Please come and make your way here. We have a long, long day. How was it yesterday? Yesterday we had a whole day of building. Maybe come and take a seat here. Sit in the front, some chairs. There's also some chairs this side. Has anyone seen Juno? Make sure we don't lose the dog. Perfect. Sit. Lay down. There you go. Everybody counted for? Awesome. Who is the first day at IP City, at IP Village? First day. Quem veio hoje pela primeira vez? Everybody has been here before? Really? I see some new faces. I'm gonna call you on it. There's no running away. So every morning we start by introducing the new people that haven't been at breakfast yet. So we're gonna go around the room and get to know. So if you haven't been for one of our open mics breakfasts, I need you to tell your name, where you're coming from, and a little bit what you do. Very quick, like a 30 seconds. Dá para fazer a apresentação, se você quiser, em português também. Quem você é, da onde você veio, como é que você chegou aqui, rapidinho. So, you guys all introduce yourselves, yeah? You did? No, I think you didn't, right? So just stand up and tell us who you are. Hello everyone, I'm Pedro. I'm 20 years old. I'm a student at the university. I study computer science. And also I work at Shipit, brand. I'm a developer and You introduce yourself, yes? Yeah. So, Julia is going to speak. Yeah, just introduce yourself now. Hi everyone, I'm here at Shipit. We ship agentic software, and I'm going to be doing a presentation later about how to bring design skills to your agents. Hey, I'm Kevin. I am one of the co-founders of Chainless, and we are basically a on-chain bank for Latin America. Bruno, I'm CTO from Shipit, working with Julia and Pedro. We're basically a software house right now, so yeah. Wait, how many spots in your hands? Guys, there you go. Yeah. I'm Renata. I work at GoHub, and I don't really know where I live. I'm living in Florianópolis as of now, and I do work in sales ops at GoHub. Everybody else? Anyone else is new? You guys introduced yourselves last week? Yes. Okay. Am I missing? Okay, let's get started. So today we're gonna have a brief recap of what IPE is. Then we're gonna do open mics. And then we're gonna have Julia's talk in a few minutes. So it's gonna be a fun morning. I think the one thing that we wanna ask you guys is there was a submission of a feedback on like your email. We're really trying to understand how to improve things every week, right? So very few of you replied to that NPS kind of like survey. If you can tell us in that question, or even just verbally come talk with us, we really want to learn more about like what to do better for next week and the week after. So I think the one ask today is let's make sure we give feedback
not just critics, but critical feedback that we can improve on. But don't hesitate and let us know what you think it should be better. I mean, breakfast, Lorraine is doing amazing. I don't think we're gonna have any way to improve that. We're at the peak of the breakfast experience. But yeah, I know internet is a challenge. We've been troubleshooting and trying to fix it, but if there's anything else other than internet you guys think we should fix, we're super excited to hear more about it, okay? So let's go to Jean. Jean, thank you so much for being. Just a few words. It's here. Let me get the three of you to sit here so it looks busy for the pictures. So. I need to change? Okay. Well, there's a clicker. You want a clicker? No, the presentation is already here? Or? Yeah, Okay. it's yours. I think so. It's the link you sent me. Okay. Oh, okay. Yeah. There you go. You just started in the. Yeah, just very, very quickly. So I think adding to Paloma. So right now we are like our goal here, my specifically and the organization team, is to help the builders. So we are here to make your life easier. So if you need any connection, solution with someone in the island, or APIs, API key, or anything related to the platform, like just let us know that we are going to help, or just like idea exchanging, like I don't know what to do, suggestions, connection with the Veritas village as well. We create a group with EE to ask questions. So anything that you guys need, we are available to help. So don't hesitate in asking. So I think that's it. So I think everyone already knows. So IP City, we've been doing this for a few years, just bringing the network state community to Brazil and trying to educate and move this community here in Brazil, connect Brazil to the global network of hubs, free zones, and special economic zones, startup cities. So instead of being a consumer of these technologies, we want to be a producer. We want to be protagonist in this movement. So that's why I'm pushing hard this create the documentary, trying to create a very relevant pop-up city. So even in the first edition, we already did some noise. People internationally recognize us as one of the most creative pop-up cities in the sense of actually shipping products and innovative projects, crypto-native projects. And now I think we are going to see a lot of AI-native products as well. So every year we want to improve and make this a one of the top startup societies projects in the world. So we are not a club. It's very important to know that what we are doing here is to rethink and rebuild the socioeconomic layer of communities and cities. So many of the projects that you guys are building is about governance, it's about coordination, reputation. So I have another slide here, but just to give some context, we are working on the digitization of communities and cities. So the best way to visualize that, or a good mental model to understand what we are doing here, is to look to Uber and Airbnb. The accommodations and transportation were not new, but once they put the digital layer on top of the cars and on top of the houses and rooms, they managed to unlock trillions of dollars in value because they have this intelligent layer to coordinate the assets, the physical assets. So they digitalized the assets and were able to unlock trillions in value, directly or indirectly. So can you imagine what we can do if we digitize the cities, the platform, the human relationships locally,
it's like multi-trillions. It's like it's a whole industry to unlock of innovation. And many of you are helping us to think in one of these pieces to connect and launch this new city. So we are talking about coordination, governance, reputation, social graph, commerce, healthcare, even transport, safety, and many other things that are in the intersection of the physical with the digital. So this is how we approach the project. So of course, everyone knows what is IP Village. We have 3 hacker houses: AI house, founder house, privacy house. I hope everyone already visits the houses and experience the workshops and so on. We have prizes and rewards. So if you see grants, I know this is not ideal yet. I'm improving. I'm going to add more details, but we have a page with at least ideas or suggestions or just some reference, so you can understand the issues that we want to solve and prototype a solution. So there's several ideas, but you don't need to actually pick one and build, just to understand the mental model behind and propose your own solution. Doesn't need to be fancy, like a whole project. You can, one of the things that I think is important to realize is that one, you can join someone that is building and offer help. Like, there's people that I don't want to build something by myself. I want to collaborate. I want to, maybe I'm in marketing. I want to join the team to, I don't know, promote the project or something like that. You can join and offer help. You can also, if you are technical but you don't want to build a whole project from scratch, there's many projects here that needs pieces of infrastructure. So, for example, there's common things, like, for example, a checkout page. Many projects are going to need a checkout page or a login page or some interface between the project and the on-chain walls to connect with the token, for example. So you can go there and just create by code this piece of infrastructure, of technology, and offer for the project. Or I create a very simple checkout page, anyone can build. And then we are going to give grants as well, small grants. So I think talk to people, understand what they are building, and try to help with these small tools, small piece of infrastructure. I think it's very helpful. So, and maybe I can put some of this thing here as well and try to explain. So I'm going to work more into the integrations and connection between the projects and try to save time of everyone on that regard. Where's my mouse? Okay, here we go. So, agenda? Do you want to talk about the agenda? Or? So today we have a workshop with Julia. I'm actually really excited about that because I'm a terrible designer, and even with AI, sometimes I can make it. So, oh my God. So she's going to explain a new framework she built to how to use AI to create not only beautiful designs, but functional designs, and what's the right framework to do that. In the afternoon, we have a workshop with Stefano about Obsidian and AI agents. So it's a real use case that we've been building at peer-based teams, the IPCity teams, to automate the creation of
and the pieces of content, in our case, is the newsletter. So we started like automating 20% and then 30%, and now we are 90% of the newsletter that you read every week is automated. So it's pretty good. We are using Obsidian and some AI agents, and he's going to explain step by step how to build that. So that's really cool. Yeah, that's for today. We have other great events, workshops coming. So tomorrow we have a special. This is very, very special as well. We managed to bring remotely a builder from Logos. So this is one of the top blockchains and startup societies projects in the world. Is like a world-class builder, and he's going to explain their tech stack to build privacy-preserving apps. So I would recommend attend this and don't miss it. And other projects. So we have in person here someone from Ispaco. He's working on this Zcash ecosystem as well. So he's going to give us a workshop and many other things that you can see. Friday there's a party. Oh yeah, sorry. The fun part. So yes, that's so we are. It's already on wait list. So if you didn't apply yet, I would recommend to register there, and we are going to approve everyone that is in the community. But this is already on the wait list. So it's a party from our sponsor Tangent, which is a hardware wallet, and it's going to be really fun. So the team is preparing this for a few days. It's going to be food, drinks, music. So it's going to be in the AI house. So yeah, really, really excited. Anything else? And that's it. We're ready for open mic. Okay, thanks guys. Hey guys, so if you haven't yet been to the one thing before, Oh yes. make sure that you follow Ipecity on Instagram and X, and a lot of you guys are doing posts. We're seeing a lot of posts without a tag, so if you can tag us so we can reshare and show people who you are, we really appreciate the tags. We have a Google Docs that was shared on the Telegram group. If you guys have photos, please upload there so we can have this. Yeah, our decorations are in the way. That's good. So, ready for open mic? We're gonna do two kind of pitches today, project updates. So if you're already working on something you pitched the other mornings and you wanna show, I'm only giving you 3 minutes today. And I'm gonna put a ringer and I'm gonna let it ring until you stop talking, okay? Because yesterday we went way over 3 minutes. And if you have a new project, so if you get inspired by what you're seeing, people are updating and you wanna pitch a new idea, 1 minute. So 1 minute for new ideas. Who has a project they wanna update? One? Only Iggy? Nobody else wants to update a project today? Nobody worked yesterday? Well, yesterday there was no workshops. People are shy. I see. How do we get people to not be shy? I think too many people are listening today. They're like, ooh, who knows? Maybe there's someone very critical in this audience. I don't want to expose myself. Maybe it's all the cameras. I do know that you guys don't like cameras. So yeah, maybe the cameras. So we're going to have Iggy first. And then I'm going to voluntarily call you to update your project, even though you didn't volunteer. You can do this. We have a second project I update. can present my project, but I'm not looking here about it, but I can do that. Cool. So 2 projects. And then does anyone have like 3 projects? I'm seeing it. I feel like I'm doing like a auction. 1, 2, 3. So if you get inspired, we're going to open for more. And then does anyone have a new idea they want to pitch? Okay, so yours is a new. Okay. So let's start with Iggy. Iggy, come up here, connect your computer, show us what you're building.
here and then and Perfect. Look at you all. in IP City. So this is all live data now, and here today. This one is so yeah. So yeah. Yeah. Well. Yeah. So. So. If you're an artist. Live on the Rootstock blockchain, and it gets all the things that it loads. So yeah, so it has both great tracking and yeah, got a bunch of stuff. Now let's go back 2 times super quick. I think well, these available for everybody. Thank We still have time for questions. Don't run away. And the cameras are on. So questions. It will depend on Stefan. This is his app. Okay. So when you meet him, maybe yeah, later today there will be. About past events. Yes.
Awesome, thank you. Let's go to you. Do you want to bring computer or just no screen? Nope. Is this okay, or do you need an adapter? Good. While he set up, just one question. Is everyone on Yodel already? So Victoria is helping with the onboarding on Yodel. So just that's good. You download Yodel and you get your money with me, just let you know. At the end. Ooh, money. We like money. Money on Yodel might be better. Let's go. Yeah, let's go. With, first of all, I want to apologize to cameraman. I'm still anonymous in the internet, so I ask please to not share my face with the project. Go camera. Maybe that's take that off. You can record the audio. Audio, The audio is good. yeah. Okay. Oh, this is good. Maybe just close the camera. Yeah, I just wanted to Just flip the camera to the side. Yeah, just flip the camera to the side. Flip the camera. Yeah. On the. Okay, thank you. Nikita, my friend, pushed me that I'm not introduced in good shape myself and what I'm doing in the crypto. I think it's definitely I found this advice helpful and wanted in 5 minutes what I'm and my friends doing. I'm founder of CPZRX. It's mostly umbrella for what we are doing. Me and my founder, we're in the space for 10 years or something like that. I don't have presentation exactly for that, but it's like I did some report in 2025. As I said, we as B2B we are doing exploration, but all other our activities is more focused on the user side. We have such a medium or big size community, around 6K in chat and 12K in YouTube, in the same 12K in announcement channel. It's Russian speaking because I'm originally from Russia, but live outside of Russia for the last 15 years. And we are trying to be on the user side mostly everywhere, because if you look to the space, mostly TM Foundation thinking about technology, and projects mostly thinking about how to extract from the users. And who is defending the users in the space? Mostly no one. So we were users at the beginning, and after that decided to unite the same people as us and trying to defend them. And we mostly trying to do everything around that. First, we're doing validation servers because people trust us on validation things. We're doing governance activity. Mostly projects hate us because we are stop them to I don't know, to loot the treasury and all the things, to give treasury, and you know how it works mostly in crypto. You receive some funding rounds, you have a big treasury, and thinking how to do your life better, not the life of your token holders better. You can check the graphs of most of the rates of the tokens, and you see how mostly projects extracting the token holders. So we're trying to do all our best, asking the questions why they decide to put this money to that activity, and they mostly hate us for that.
but as I said, we are on the user side. We're doing some angel investments in the space as well, some notable names here. And as I said, we're doing some public goods things. One of that is YouTube channel where we invite a lot of it's Russian speaking, sorry, but I think in near future, right now, you can do the translation with AI. But some notable guests on our YouTube channel, as I mentioned here, is Mashuk from Lido. Last guest was Evgeny Gaevoy from Wintermute. Some notable guests was Michael Igorov from Curve, Novakovsky from Lido. Yeah, it's like a lot of as you know, a lot of crypto people, a lot of crypto projects have Russian-speaking people, and we're trying to invite for Israeli builders. One other public goods is about permissionless interface. You know that most of the DeFi projects right now have some AML things, like you mostly can't use it if you're not in the right country or your wallet in some list of sanctions or something. I don't know, mostly it's like completely not understandable why they blocked you, but the block is mostly on the interface side, not on the smart contract side. So last time when I was in Bangkok on DevCon, I understand that it's like easy. You have it, as you see, it's like all major projects is here, DeFi projects, and all of them have some AML things on their interface. But on smart contract side, they don't have it, so we decided just to have our own interface. In some cases, we are just fork and remove some restrictions from there. If in some cases we are doing our own interface for it. But yeah, if you have some problems on the interface side and they said that you are blocked for some reasons, you can go there. They're completely open source from our side. You can build it on your own laptop and run it locally if you want to. What else? Yeah, we're giving scholarships to some smart childs, mostly 20-25 in a year right now. Doing some fun stuff, doing some hands-on on the markets for projects. If you find these projects like close to our values, mostly our values is close to Cypherpunk values, so we are not like TradeFi, to be honest. Like the liberty, like when it's like permissionless and completely open for everyone. How we are making money? We are making money by some referral things, and we are managing our own money. So if you and one of the big idea for that I'm liking by myself is network state. So if you find it somehow is close to you, some value, so you something have to talk about in this matter, just ping me somewhere here. I'm not always here because like I have full-time job, so and prefer to work with second monitor. It's hard to manage it here, but I'm day to day. I'm here. Thank you. So next, our birthday boy. Let's sing happy birthday to you. It's your birthday today? Yeah. Happy birthday! Come. Happy birthday. There you go. Do you want to show anything? You want to show anything? Not yet, right? I'm just going to put the open mic thing in the back. Ooh, some international happy birthday. There you go. I'm going to be mirroring. So you can turn it back on. To mirror? Yes. Okay. Oh. So much back. No cable. Around. Yeah.
Hope the internet helps. Which internet are you connected to? Yours? No, but I mean, which one? Wi-Fi, I don't know, it's called, down the house? Yeah, maybe let's. Maybe Connected. connected? Don't touch it, don't touch it. No, still not. Maybe just starting. Yeah, that's what I was gonna do. Put in the phone. Or the library one has been working better. Take a break, get a coffee. And go to car. It's a very intrusive thing to have your screen of your phone shared with that many people, right? I feel like I'll be naked. Like, I think I might rather be naked than having people checking my phone. Right? It's like, don't click in my ass. Reading the ChatGPT history, yeah. I'd rather walk around naked than that. Website? It's a website. Slide. It's like slide. Maybe let's It's just like you can show. just share Share this as in Telegram group. I tried try again for the last time. Just to check it. Maybe just refresh the page. Because I'm in the same internet and it's good. So you have to keep on the same internet. I'm in the of library. But you Oh, I project there. see, yeah. Okay, I think I'm seeing it. Yeah, you're seeing it. Perfect. It worked, people. It worked. Come back in time. We're ready. We're ready. Yeah, and then Final. Okay, finally. Thank you so much for waiting. I'm sorry for the technical difficulties. So I'm going to try to present a new language. I'm creating a new artificial auxiliary language. Auxiliary means it's supposed to help people to communicate between the languages. So I'm sure all of you speak at least one Romance language, or at least trying to learn it since you are here in Brazil. Brazil is one of the Romanic languages. We have Portuguese, Spanish, French, Italian, Romanian. They all come from Latin originally, and they all have some common features. So, but there's a lot of confusion when you're trying to learn them at the same time, like Spanish and Portuguese. So, my idea is to make a very logical and very simple and basic language for the people who are foreigners and we're trying to communicate. Trying to learn faster and communicate with the locals. So yeah, if you scan the QR code, you can see the whole grammar structure of the language. It's going to lead you to a website that is connected to the ENS domain. So it's unilingus.e.limo or .link. If you want to read a bit more about it later. But so hey. This is just a bit of a joke, but it's not going to be that funny. So are you tired of languages that make absolutely no sense? So I'm just going to show you some examples of how languages, any language, can be very illogical, right? So the first one would be milk, as my favorite example. I'm saying that it has like a gender identity crisis because in Italian and Spanish, it's la leche. And then in Portuguese, it's olhos, which is masculine, right? So when you're trying to learn them, you have to remember the gender. And I don't even know why exactly we need to have a gender for like milk, you know? So I think like in my language, I just eliminated those prepositions like articles, the things that we don't need, that I think we don't need. So it's just leche, right? Or leite, whatever accent you want to use. In my language, you would just say leite or leche, right? Flower, love, the same. You know, it depends on which country you're in.
that you have to choose the gender of certain words. A little bit confusing, in my opinion. Can anyone try to read all those 4 English words? Not non-native speakers like Brazilians or any Latinos. Do you know how to pronounce all those? Like if you see the OU is exactly the same, or like OUGH is actually exactly the same, but you pronounce all those words differently. So I think that is a bit strange. So you're not going to find that in Uni, which is the name of my language. In Uni, everything is read exactly as you see it, so you don't need to learn the pronunciation rules. Or like that one, for example, if you use present tense and you say read, right? But then if you want to use it in the past, you have to say read, or like present perfect, I have read, even though they're spelled exactly the same. Like it's just very logical, very strange. Or go, went, have, gone, like been, I am, you are. Those are just completely different words, right? I mean, I don't want to like offend any historical aspect of the language. I'm sure there is a reason how they formed, right? Maybe there's a very cool and inspiring and interesting story about how those words became what they are. But I think when we just use it in daily life, first of all, nobody really knows the history of am and are unless you are a very, very professional linguist or a language historian. So we don't really need it in daily life. I think we can have another language, not to substitute whatever we are already speaking, but just as a layer 2 to facilitate and speed up the communication a little bit. So yeah, the way it works now, we are learning the rules, and there are always many exceptions, and then there are exceptions of exceptions. And then we just get very confused. So you get the point. So let's try to create and implement a simple, predictable, and human-friendly language. Some examples. So she loves reading, right? So he, she, and it comes with s at the end of the verb always in English, right? But like in Uni, you would just use the infinitive all the time. There are no changes. So amar. All the verbs in present tense would end in ar. There's no ir or er. They would all end in ar. So ta, amar, cantar. You can already guess what it means. So you don't need any kind of grammatical sophistication with that. More tenses. So the past would be ro, cantaro, andaró, mandaró, enviaró. All the same. Everything is the same. The present is ar, as I told you already, and then the future would be ending with re. Andaré, mandaré, comenzaré. Very, very fast, very easy, very easy. And in the questions, they're very similar. It's based on Portuguese, Spanish, and Italian primarily. So if you speak any of those languages, you will understand like 70, 80% of the language already without learning it. If you read all the grammar rules, maybe you will understand 90% within like 2-3 days. So it's doable here. During this event, we can learn to communicate in Uni in just a couple of days, basically. So, que, can, for who, qualo, which, quando, onde, or like it's similar to donde or onde or onde, depending on which part of Brazil you're from, right? Like I think in the north, they say like leite quente, not leite quente. They say it exactly like you read it. And the numbers are all they are very simple. They all end with "a," as all the other nouns. By the way, I don't think I have that slide, but like all the objects and nouns, they end in "a" in that Uni language. So that is a feature of predictability. If you see the "a" at the end, you will know that it's a noun. So like telefone, right, would be telefona, or celulara. Every object will end in "a." And the numbers as well. So nulla, una, dua, tra, quattro, cinque, sesta, setta, otta, nova, deca, deca una, pretty easy. And then we have the ordinal numbers, right? Which would end in u, as all the adjectives in Uni language. So when you want to describe something like good, you say bonu or malu. Everything would end in u. The same as ordinal numbers. Unu, du, tru. Very easy and logical. Okay, the other one, yeah, I think you already scanned that. So that's a
first part. And let's quickly check the. We're out of time. All right, next time. Yeah, tomorrow we can get updates. I mean, you can start startup cities, maybe we can start new languages. Yeah. I hadn't thought of it, but that's very cool. Yeah, if you have everything of your own, you have your own little community, your own local, your own everything, your own language will be also pretty cool. It's the first time that I'm ever presenting it, and I've never presented it to anybody. So I'm very honored. Thank you for inviting. Do you have any questions? I'm gonna do one question. I mean, I have so many. Go. What does the Telegram bot do? The Telegram bot. Oh, okay. I'm creating an application to learn to help people learn the languages. So the Telegram bot. Oh, sorry, I can't speak. My mouth is full of sand. I just fell off my bike. It was another gift, but it's crazy, right? Because if it was your language, maybe it would be easier to answer. Yes. So anyways, the Telegram bot is just a version of that language learning application. Yes, you just talk to it. It's like a chatbot as well, but there's also a translation mode. So you can talk to it. You can ask it to help you learn any language. You can type into it. You can send it a voice message, and it will translate and talk back to you and correct your mistakes and just help you. Yeah, in any language you can speak Portuguese. Okay, I hope I will find somebody here who will help me to teach AI my language, because right now I'm failing. Like, I have all the rules, all the structure, but it just can't follow the rules. I don't know why. It hallucinates a lot it teaches it wrong. So far I haven't managed. I don't know how to train the AI. So if we can find somebody to collaborate with me. Okay, so apparently I spoiled the surprise, but here comes your surprise. Happy no. birthday! Thank you so much. Thank you. There you go. Happy birthday! Thank you so much. Make a wish. Happy birthday. Happy Happy birthday to you. How do you say happy birthday in the language? So happy is felizu, and the birthday is cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. There goes your first birthday. You speak your own language. Yes, I'm very happy. And now you can tell everybody that you met someone that created a language. That's pretty cool. Yeah. Take a picture with the birthday people. Really? And they have a birthday? No, it was Friday and Saturday. No, Friday and Saturday. Oh. Come take a picture. Let's take a picture with the birthday people. Where is Adriano? He's over here. Get him in the other room. So, Aries, right? Close spirit. I know, the month of April. Who else? Are you a birthday of April? Wow. Yeah. It's the Aries gang. Yeah. Aries gang. Hold the cake, hold the cake. The April gang. Here, hold the cake. Oh. Hold the cake. Where's Adriano? He is here. Maybe in the aquarium. Maybe upstairs. Okay, he missed his birthday. Yeah, there you go. You're the birthday boy. Hey guys, we are done for the morning section of open mic. If you're thinking about a project, you can pick tomorrow. If you are updating a project, make sure you work a lot today so you can use. Now we're gonna move to our next guest, Julia. Julia is going to show us how to make everything pretty. Computer. There we go. Oh, you bring your own, so prepared. There you go. That makes sense. This is gonna be super cool.
Bora? So before Julia starts, Julia was an architect last year. I want to ask you to introduce yourself. Where are you from? How did you end up here? And then you can start. Okay.